So, good morning to one and all. Today we are discussing main chapter in genetics. So, genetics is a very interesting subject. So, genetics is a very interesting subject. It deals with the study of the gene and genetical variations. So, it is a branch of the biology. Genetics is nothing but the branch of the biology which concerns with the study of the genes and genetical variations. We have to know some of the terms like cell division, cell cycle. So cell division means all of you know that mitosis and meiosis. Mitosis is nothing but the somatic cell division. So remember these terms, because in between of your topics, these terms will be coming. So in mitosis, that is nothing but it is related to the somatic cell division, and in meiosis it is related to the germ cell division. And then cell cycles. Cell cycle is nothing but all of you know that it is a series of events that take place in the cell, leading to the division of the cell or duplication of the cells. So it is nothing but the cell cycle. And you have to know some of the terms like the mutations. Mutation is nothing but a permanent change in the genetic material, that is nothing but DNA. So there will be a listen carefully, mutation is nothing but the permanent change in the genetic material, that is the term. And the allele is nothing but the chromosomes have many genes. So our chromosomes, you are seeing that the chromosomes have many genes. So segment of DNA, it will carry some genetic information. So chromosomes will have many genes. In that, the segment of DNA will carry the genetic information. That is nothing but the allele. And then we have mutations. In mutations, we have spontaneous mutations and induced mutations. The spontaneous mutations is due to because of the DNA replication or the DNA repair, and then inducement, it will be induced by some other chemicals, some of the viruses. So outside environmental, and then that is one of the favorable one, ultraviolet rays. So one thing. And in mutations, we had a germ cell mutation and then somatic cell mutations. So these somatic cell mutations will lead to the congenital malformations. Remember that point. And then coming to the encoding. So in between these terms will be coming. I won't explain it in detail. So priorly I am explaining. Encoding means it is a process of converting the data from one to another form. One form to another form. So that can be done in a genetic material. So we are having a coding and decoding terms. So that is the encoding. So these are the terms. So we'll go into details. So in genetics, fourth chapter, cancer genetics. So what is meant by cancer genetics? So this is the topic. So cancer is the complex. First of all, we have to know what is meant by cancer. Cancer is complex disease that results from basic process of uncontrolled growth. So it is an uncontrolled growth and uncontrolled cell proliferation. It may invade the tissue and it may travel to more distance or to more the sites. That is nothing but the metastasis. In order for the normal cell to transform into the cancer cell, genes which regulate cell growth and then differentiate must be altered. So in order for the normal cell to transfer into the cancer, the genes, so for transferring into the cancerous cell, some of the genes will regulate the cell growth.
So some of the genes will regulate cell growth, and there will be alteration and uncontrolled growth in the malignant tumors will be developed. That's the thing. So దీంట్లో ఏముందంటే నార్మల్ సెల్స్లో ఏమవుతుంది అని అంటే నార్మల్గా క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి, ఇది కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్, అన్కంట్రోల్డ్ గ్రోత్ అని ఉంటుంది, అన్కంట్రోల్డ్ ప్రొలిఫరేషన్ జరుగుతుంది. సో నార్మల్గా సెల్ ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇంటూ ద క్యాన్సర్. ఎలా అంటే కొన్ని జీన్స్ అనేవి ఇట్ విల్ హెల్ప్ టు గ్రో అబ్నార్మల్లీ అన్నట్టు దిస్ మీనింగ్. అండ్ జెనెటిక్ చేంజెస్ క్యాన్ అక్కర్ అట్ మెనీ లెవెల్స్. సో జెనెటిక్ చేంజెస్ అనేవి అట్ అక్కర్ అట్ మెనీ levels from gain or loss or entire chromosome to mutate affecting a single DNA nucleotide. So it may affect in all many at any levels. So there is the thing. And what is meant by tumor? So tumor ante enti? What is meant? Tumor is formed by చూస్తున్నారు కదా the normal how it has been proliferated and then atypically having a hyperplasia increasing, and then there will be total it has been distributed. So it will distribute and it will going out. So అందరికి మెటాస్టాటిస్ అవుతుంది, అదే మీనింగ్ అంతే. సో ఇట్ విల్ బి డ్యామేజింగ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్. సో the cells will be damaging the genetic material and lead to the mutations. So this is the thing. Coming to the genetic predisposing to the cancer. So genetic predisposing to the cancer have some of the effects like environmental effects. So human being అనేవాడు కొన్నిటికి మనం ఎక్స్పోజ్ అవుతుంటాం తెలియక ఇట్లా అంటారు. సో కొన్ని కెమికల్స్ వల్ల కానీ రేడియేషన్ ద్వారా కానీ లేదా సన్లైట్ ద్వారా ఎట్లా అంటే అల్ట్రా వైలెంట్ రేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో దీస్ మే డ్యామేజ్ ద డిఎన్ఏ. సో ఇది డిఎన్ఏని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. సో డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ చేయడం వల్ల ఇట్ మే లీడ్స్ టు ద cancer. So many cancers may develop not only due to so దీనివల్ల ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్లే కాకుండా some of the hereditary predisposing factors వల్ల కూడా it will be evolved అన్నట్టు చెప్తున్నారు. So this is the slide. So next, definition of the familial cancer syndrome. So what is the definition? So familial cancer syndrome అంటేనే ఏంటి, ఫ్యామిలీస్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది. అంటే ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి ఇంకొక ఫ్యామిలీ, అంటే ఫ్యామిలీ అని కాదు, ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో familial cancer is a genetic inherited. So it is a genetic inherited condition in which there is an increased risk of developing some specific types of cancers. So here in this condition there will be increased risk of developing like familial hereditary cancers and sporadic cancers. So if familial hereditary cancers అనేవి early stages of the life లో it will be started. So sporadic cancers will be started at the late stages of the cancer. So these are the two type of cancers. So coming to the mode of inheritance of the familial cancer syndrome. So ఎలా mode, how it has been transferred. So దీంట్లో ఏమి ఉంటాయంటే inherited cancer syndrome, autosomal dominant and autosomal recessive. So autosomal dominant అంటే తెలుసు the persons will be ఆ జీన్ అనేది చాలా డామినెంట్గా ఉంటుంది. అది స్కిన్ కలర్ కావచ్చు, ఏదైనా కానీ. సో అట్లా హెయిర్ కావచ్చు లేదా కొన్ని క్వాలిటీస్ కావచ్చు, ఇట్ విల్ బి డామినెంట్. ఇంకోటి రెసెసివ్ అంటే ద పేరెంట్స్ హూ ఆర్ దే విల్ బి క్యారీయింగ్. సో వాళ్ళు క్యారియర్గా యాక్ట్ చేసి యువర్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ విల్ బి డెవలపింగ్. సో అది ఇన్హెరిటెడ్ ఆటోసోమల్ రెసెసివ్ సిండ్రోమ్స్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ డిఎన్ఏ రిపేర్. సో ఇది బికాస్ ఆఫ్ ఆటోసోమల్ రెసెసివ్ ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అని అంటే ఎనీథింగ్ డిఫెక్టివ్ డిఎన్ఏ రిపేర్ వల్ల. సో దీనిలో ఇన్హెరిటెడ్ క్యాన్సర్ సిండ్రోమ్ ఆటోసోమల్ డామినెంట్లో రెటినోబ్లాస్టోమా వన్ ఆఫ్ ద థింగ్, అండ్ దెన్ ఇట్ మే కాజెస్ ద టు బోత్ bilateral retinoblastoma, familial adenomatous polyposis, tumors of the breast and ovary, Lee-Frumini syndrome, and then renal cell carcinoma, hereditary non-polypose colon cancer, that is nothing but HNPCC. So నేను HNPCC అనే వాడతాను నెక్స్ట్ అంతా కూడా. సో యూ రిమెంబర్ దిస్ వన్, hereditary non-polyposis colon cancer, inherited autosomal recessive syndromes of defective DNA or ఏంటి xeroderma pigmentosum one thing, and then Bloom syndrome, ataxia and telangiectasis. So the telangiectasis is one of the things. These are the three will come under the
recessive. And then familial cancers. So familial cancers, obviously the breast cancer and then ovarian cancers. So and then inherited cancer syndrome is autosomal dominant. So you can see in this picture what is meant by the autosomal dominant. Autosomal dominant inheritance, only one abnormal pair of gene. So gene is necessary for expression of the cancers. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ అబ్నార్మల్ పేర్, ఒక అబ్నార్మల్ పేర్ ఆఫ్ జీన్ అంటేనే అలెల్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద cancer. Individuals who inherited a single autosomal dominant mutant gene have a high risk of developing tumor. The inherited mutation usually occur due to point mutation in a single allele of the tumor suppressor gene. As in other autosomal dominant condition, both incomplete penetration and variable expression occur. So ikkada meer gaani chusukunte that blue one is an affected one. This one is an the normal dark violet color is an unaffected. So here affected mother, affected father having a cancer, so it is a very dominative, and then unaffected mother doesn't have. సో ఇక్కడ ఏమైపోయింది, ఎవరెవరికి వచ్చేసింది, సన్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్, ఫస్ట్ సన్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్, సెకండ్ డాటర్ విల్ బి అన్ఎఫెక్టెడ్, సెకండ్ సన్ విల్ బి అన్ఎఫెక్టెడ్, లాస్ట్ డాటర్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. సో అలా కనిపిస్తుంది. సో హియర్ మదర్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్. సో మదర్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ద ఫస్ట్ సన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్, లాస్ట్ డాటర్ ఈజ్ ఆల్సో ఎఫెక్టెడ్. So this is how the autosomal dominant inheritance will works. So another, the cancer syndromes, how it has been done. So ila chestaru anesi 25% last will be affected. సో చైల్డ్హుడ్ దీనిలో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి మనం చూద్దాం. డామినెంట్లో చైల్డ్హుడ్ రెటినోబ్లాస్టోమా. సో చైల్డ్హుడ్ రెటినోబ్లాస్టోమాలో ఆర్బీ ప్రోటీన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద నార్మల్ క్రోమోజోమ్ తీసుకుంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఆర్బీ ప్రోటీన్స్. సో మ్యుటేషన్ అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మ్యుటేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్బీ ట్యూమర్ సప్రెసర్ జీన్. ఈ సప్రెసర్ జీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ రెగ్యులేట్, ఈ సప్రెసర్ జీన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ రెగ్యులేట్ ద సెల్ డివిజన్ అండ్ రిప్లికేషన్. సో సెల్ డివిజన్ని రిప్లికేషన్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. రెగ్యులేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సెల్స్ అనేవి గ్రో అవుతూ ఉంటాయి. గ్రో అవుతూ ఉండడం వల్ల ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు ద క్యాన్సర్. సో అది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద సప్రెసర్ జీన్. సో మ్యుటేషన్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను, దెర్ విల్ బి చేంజ్ ఇన్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ. సో దెర్ విల్ బి చేంజ్ ఇన్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఆఫ్ ద ఆర్బీ tumor of the suppressor gene will leads to the childhood retinoblastoma. చైల్డ్హుడ్లోనే ఉంటుంది. సో ఎలా ఉందో చూడండి. రెటినల్ సెల్ రిస్క్ అండ్ ద రెటినోబ్లాస్టోమా సెల్స్, హౌ దే ఆర్ సీన్ this thing, and then risk of bilateral retinoblastoma and osteosarcoma will be developed, and familial adenomatous polyposis. So adenomatous polyposis, it is caused by mutation of the tumor. So it is caused by the mutation of tumor suppressor gene called adenomatous polyposis. So this is a mutation. And then patients may develop numerous adenomatous polyps of the colon in the second and third decades. ఇది ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుందంటే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ డికేడ్స్ ఆఫ్ ద లైఫ్లో ఇట్ విల్ బి ద adenomatous polyposis will be developed. This the tumors of the breast and ovary. So tumors of the breast and ovary తీసుకుంటే it is due to mutation of the genes. One thing, Lee-Freeman syndrome. So Lee-Freeman syndrome అంటే నీకు మొదట్లో నేను చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, జర్మ్ సెల్ డివిజన్ జరిగేటప్పుడు ద జర్మ్ లైన్ మ్యుటేషన్ ఇన్ జీన్ ఎన్కోడింగ్. సో జీన్ ఎన్కోడింగ్లో P53. So P53, the mutation in the gene encoding P53. So germline mutation in gene encoding P53 అయినప్పుడు దిస్ సిండ్రోమ్ విల్ బి కాజెస్. సో అర్లీగా ఏం కనిపిస్తుంది అంటే అర్లీ ఆన్సెట్స్లో ల్యూకీమియా, సార్కోమా, బ్రెస్ట్ అండ్ బ్రెయిన్ మ్యాలిగ్నెన్సీస్ ఉంటుంది. ఈ P53 జీన్ ఎన్కోడింగ్ మ్యుటేషన్స్ అయితే జర్మ్ లైన్.
So then remember this P53 and then HNPCC. HNPCCలో ఏమవుతుందంటే మ్యూటేషన్స్ ఇన్ DNA మిస్మ్యాచ్ ఆర్ రిపేర్ జీన్. సో మిస్మ్యాచ్ అంటే మీకు తెలుసు ఒకదానికి ఇంకొకటి. సో mutations in the DNA mismatch repair the genes. ఇది early onset of familial cancers లో 44 years of the age లో it will be seen. This is the thing. And then దీంట్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ ఆఫ్ ద జీన్ ఏంటి అంటే మిటెంట్ BRCA1 BRCA2 మిటెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్లో. అండ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్స్లో BRCA1 మ్యూటెంట్ BRCA2 మ్యూటెంట్. సో మీరు అడగంగానే మీరు ఏం చెప్పాలి, లీఫ్రమెన్ సిండ్రోమ్లో అయితే P53 జీన్ మ్యూటేషన్ ఉంటుంది. ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్లోను ఓవరియన్ క్యాన్సర్స్లోను చూసుకుంటే BRCA మ్యూటెంట్ అండ్ దెన్ BRCA2 మ్యూటెంట్. సో దీనిలో ఏంటి అని అంటే 90% ఆఫ్ ద కేసెస్ హ్యావింగ్ BRCA అండ్ 54% విల్ బీ హ్యావింగ్ BRCA2 ఇక్కడ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్లో. సో ఇక్కడ కింద ఓవేరియన్ క్యాన్సర్స్లోకి చూసుకుంటే 93% ఆర్ BRCA1 మ్యూటెంట్ అండ్ BRCA2 మ్యూటెంట్ ఆర్ 84%. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ థింగ్, అది కల్ప్రిట్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనము. సో దిట్ విల్ లీడ్స్ టు ద క్యాన్సర్స్. ఇది then hereditary. So how the hereditary, how it influences అనేది you can see. So here we are showing 1 2 3 4 generations. So 4 generations లో మీరు చూసుకుంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎఫెక్టెడ్ ఎలా వచ్చింది. సో who will be affecting the person, this one, and then ఎక్కడికి 1 2 3 will be completely affected, and then here will be they will be carrier. సో ఇట్లా ఉంటుంది. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ పెడిగ్రీ చార్ట్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ ఫ్రీమెన్ సిండ్రోమ్. సో ఈ ఫ్రీమెన్ సిండ్రోమ్ అంటే చెప్పాను కదా P53. సో ఈ P53 దిస్ ఇస్ ద థింగ్. దీంట్లో వీ హ్యాడ్ గివెన్ 4 5 1 2 3 4 5 6. సో 6 ఆర్ దేర్. 6 generations చూసుకుంటే ఈ ట్రీ అబ్జర్వ్ చేయండి. యూ విల్ అబ్జర్వ్ ద ట్రీ అండ్ కీపింగ్ ఫర్ 2 or 3 minutes. సో ఈ 13 ఇవన్నీ ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డీటెయిల్. సో 13 చూడండి 6 దీంట్లో చూసుకుంటే దే విల్ బీ హ్యావింగ్ ఆస్టియోసార్కోమా 13కి 6 ఇక్కడ ఫస్ట్లోనే 13కి దే విల్ బి గెటింగ్ ఆస్టియోసార్కోమా ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇంకోటి 25th వన్ చూడండి. సో 25th వన్ తీసుకుంటే ఈ విల్ బి హ్యావింగ్ అ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్. సో అలా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట ఆస్టియోసార్కోమాస్ ఇన్ 13. సో ఇలా మేబీ ఛాన్సెస్ అన్నట్టు హీ ఈజ్ షోయింగ్. And inherited autosomal recessive syndromes of defective DNA repair. So దీనిలో inherited autosomal recessive syndrome of defective DNA repairలో అంటే ఇక్కడ defective DNA repair. So DNA may undergo mutations by various agents. So DNA will undergo it will be undergoing the changes. It may leads to the వేరియస్ ఏజెంట్స్ ద్వారా అవుతుంది. నార్మల్లీ రిపేర్డ్ బై DNA రిపేర్ జీన్స్. సో అవి ఎలా రిపేర్ అవుతుంది, DNA రిపేర్ జీన్స్ ద్వారా ఇట్ విల్ బి రిపేర్. ఇట్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ఇన్హెరిటెడ్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ DNA రిపేర్ జీన్. సో దీని ఏమంటారంటే ఇన్హెరిటెడ్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ DNA రిపేర్ జీన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ DNA ఇన్స్టెబిలిటీ అండ్ it may causes the increased risk of developing the cancers. So how the recessive anantene the persons will be carrying. So the carriers will దాంట్లో carriers is the dangerous అని చెప్పుకోవచ్చు కూడా. వాళ్ళు క్యారీ చేస్తుంటారు, అఫెక్టెడ్ పీపుల్ అఫెక్టెడ్ లాగే ఉంటారు, వాళ్ళలో కూడా దే విల్ బి క్యారీయింగ్ కొంతమంది ఉంటారు. అన్ఎఫెక్టెడ్ ఓన్లీ వన్ విల్ బి దే. సో అంతే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏముంటుంది, జీరోడర్మా పిగ్మెంటోజమ్. సో జీరోడర్మా పిగ్మెంటోజంలో ఏమవుతుంది అని అంటే ద డిజార్డర్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ద DNA రిపేర్ ఇన్ జీన్స్. సో దెర్ విల్ బి DNA రిపేర్ జీన్స్ ఇంక్రీజింగ్ రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ స్కిన్ క్యాన్సర్స్. ఎందుకంటే ఇది ఎక్స్టర్నల్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. ఎలా అంటే ఎక్స్పోజర్ టు ద UV రేస్. సో UV రేస్ ఎక్స్పోజ్ అవడం వల్ల థైమిన్ డైమర్. సో మనకి నేను చెప్పేటప్పుడు ఐ హ్యాడ్ సెడ్ దట్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ విల్ బి దేర్. సో జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ థైమిన్ D డైమర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ది థైమిన్ AC
TG. సో T దగ్గర వన్స్ అబ్జర్వ్ దట్ యూవీ వైలెంట్ రేస్ దాని మీద పడినప్పుడు థైమిన్ డైమర్ విల్ బి డిక్రీజ్. సో దానివల్ల ఇట్ మే లీడ్స్ టు ద డ్యామేజ్ టు ద DNA. సో దాని ద్వారా డ్యామేజ్ టు ద DNA, నో రిప్లికేషన్ ఆఫ్ ద DNA strand. సో వాట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్, ద రిప్లికేషన్, నో రిప్లికేషన్ విల్ నాట్ బి అక్కర్డ్. సో దానివల్ల అండ్ దెన్ దీంట్లో ఇంకా చూసుకుంటే అయోనైజింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్, యూవీ రేస్ అండ్ ఆక్సిజన్ రాడికల్, దీని ద్వారా కూడా సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ హ్యాస్ షోన్ డబుల్ స్టాండ్ బ్రేక్స్ ఇంటూ సింగిల్ స్టాండ్. సో డబుల్ స్టాండ్ అనేది బ్రేక్ అయిపోయి సింగిల్ స్టాండ్ లాగా వస్తుంది. తర్వాత ఇంట్రా స్టాండ్ క్రాస్ లింక్స్ అండ్ ఇంటర్ స్టాండ్ క్రాస్ లింక్స్ విల్ బి డెవలప్. అండ్ దెన్ నాన్ హోమోలాగస్ ఎండింగ్ అండ్ హోమోలాగస్ రీకాంబినేషన్. సో ఇట్లా యూవిలేట్ కెమికల్స్ వల్ల బల్క్ అడక్ట్స్ అవుతుంది అండ్ పైరిడమైడ్ డైమర్స్ అనేవి కనిపిస్తుంటాయి. సో ఈ ఆక్సిజన్ వల్ల కూడా దే విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. సో అటాక్సియా, టెలంగెక్టాసిస్ అండ్ బ్లూమ్ సిండ్రోమ్ రెండు. ఇది ఎందుకంటే సెన్సిటివిటీ, ఇంక్రీజ్డ్ సెన్సిటివిటీ టు ద DNA. సో ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ సెన్సిటివిటీ టు ద DNA, ఇట్ విల్ డ్యామేజ్ బై ద డ్యామేజింగ్ ఏజెంట్స్. సో దేని ద్వారా డ్యామేజింగ్ ఏజెంట్స్, అయోనైజింగ్ రేడియేషన్, రేడియేషన్ ద్వారా వాటి ద్వారా ఇట్ మే ప్రీడిస్పోజ్ టు ద cancers. So because of some of the agents, it may causes the sensitivity to the increased sensitivity to the DNA, leads to the cancer, one thing. And familial cancers. So familial cancers and cancers can occur at higher frequency in certain families, probably due to the multifactorial inheritance. So this is the one thing. And features, some of the features of the familial cancers in early age. So early age, some of the features అంటే early age ఒకటి, 2 or more close relatives or family members, cancers in person with 2 birth defects, కొన్ని birth defects and specific site. Examples, కొన్ని స్పెసిఫిక్ సైట్లో అడినోమాటస్ పాలిప్స్, అడినోమ్ ఆఫ్ ద కోలాన్, ఇలాంటివి కొన్ని ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద కార్సినోమా వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఫెమిలియర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఏంటి, మేము ఆల్రెడీ డిస్కస్ దట్ BRCA1, BRCA2 susceptible genes in the mutation, it may cause to the mutations. So these genes may be called the mutations. BRCA1G, BRCA2G. So interactions. So what is this? Interactions between the genetic and non-genetic factors. Genetic factors అంటేనే hereditary factors కొన్ని ఏవైనా మిక్స్డ్ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఛాన్స్. మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్ ఆర్ లార్జ్లీ డ్యూ టు నాన్-జెనెటిక్. సో ది నాన్-జెనెటిక్లో ఏంటి అనంటే ఓన్లీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రమే నాన్-జెనెటిక్ కింద వస్తాయి. జెనెటిక్ కింద దేర్ విల్ బి హెరిడిటరీ. బోత్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్స్ క్లోజ్గా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి విల్ డెవలప్ ద ట్యూమర్. బోత్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ మే డెవలప్ ద ట్యూమర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ కాంట్రిబ్యూటరీ జీన్స్. ఇట్ మే డిపెండ్స్ అపాన్ ద మల్టిపుల్ కాంట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ద జీన్స్. సో ఇక్కడ హెరిడిటరీ ఉండి మనం ఎక్స్పోజ్ అవుతుంటే ఆ జీన్స్ వల్ల ద ట్యూమర్ డెవలప్మెంట్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ మోర్ విల్ బి మెటాస్టేస్డ్. ఈవెన్ ఇన్ ట్యూమర్స్ విత్ జెనెటిక్ కాంపోనెంట్ అండ్ రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ట్యూమర్ కెన్ గ్రేట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై నాన్-జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. So risk of developing non-genetic factors is also one of the main genetic risk for developing components. So అక్కడ ఆల్రెడీ అదే చూసాం మనము. సో ఇంకొకటి చూసుకుంటే మనం ఈ జెనెటిక్, సో విత్ దిస్ విల్ కంప్లీట్ మై టాపిక్. సో టుడే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ రిగార్డింగ్ ద what is meant by familial cancer syndrome, and then what is meant by the tumor, what is meant by the cancer, and then what are all the inherited autosomal dominant factors will lead to some of the diseases like HNP, CCN, and then retinoblastomas, some of the examples, and then autosomal recessive. So autosomal recessive చూసుకుంటే we are having some of the xeroderma pigmentosum and ataxia, Bloom syndrome, some of these syndromes.
And then we have discussed regarding the ovarian and then breast cancer. What are the P53 mutant, gene mutant, and then BRCA1 and BRCA2 mutant. So we have discussed regarding these topics. So tomorrow we'll discuss in detail regarding we will discuss about the multiple alleles and then blood groups, blood group genetics. So with this today the topic was end.